Assalamu alaikum. Jina langu ni Mahfudh Abbas Makame, natokea University of Muhimbili, University of Health and Allied Science, na pia ni mwanafunzi kutoka SOS. Karibuni katika Dr. Said Ramadhan online classes. Mimi nitakuwa nanyi katika topic ya colligative properties. Hii ni topic among the topics za branch ya physical chemistry. Tuanze na concept yake kwanza. Concept yake inasema kwamba these are the properties of a solution that depends on the number of particles of a solute dissolved in the solvent. Kwa hiyo hizi colligative property ni properties za solution tayari zinazo depend on number of particles of a solute dissolved in the solvent. As we know kwamba the solution is formed by dissolving solute in the solvent. Kwa zile properties za solution zitakazo depend upon the number of the particles the solute is dissolved, hizo zitaitwa colligative property. Opposite yake ni kudepend upon the type of a solute, ambayo hiyo itakuwa sio colligative properties. Tayari hizo zitaitwa non-colligative properties. Hizo properties ambazo ni colligative properties are elevation of boiling point. Kama tunavyojua boiling point ni temperature ya liquid kuchange into gaseous form, kwa hiyo itakuwa elevated, itakuwa itazidi. Tayari pia relative lowering of vapor pressure itapungua. Tayari but neno relative is very important, hiyo tutajufahamu mbele. Depression of freezing point ni temperature ambayo liquid ina change from liquid to solid, kwa hiyo itakuwa depressed, manake itapungua pia. Na osmotic pressure, haya yote haya tutakuja kufahamu vizuri mbele. Tayari ila note kwamba the solute should be kwanza non volatile, kwamba solute iwe haiwezi ku evaporate, ile solute tunayoitia tayari iwe non volatile, mfano kuna sodium chloride yao. Tayari pia the solute iwe non reactive, isireact na ile solvent. Ndio maana sana tunatumia maji hapa, hatutumii acid kwa sababu yale sana yana react na vitu kushinda maji. Kwa hiyo sasa sana tunatumia solvent yetu ni maji. Pia no association and no dissociation, isifanye association or dissociation, tutaje kufahamu zaidi mbele vyote hivi. And the solution should be dilute. Tayari ile solution inayoformiwa iwe nini? Dilute. Haya, kwa hiyo tunaanza na mwanzo, relative of lowering of vapor pressure. Vapor pressure, it can be defined as pressure formed by vapor of a liquid over the surface of the liquid. Tayari nini kwanza maana ya vapor? Tayari kwanza tujiulize kama kwa nini tunapoweka chupa ya maji muda mrefu, mwisho tunakuja kuona maji yamefika kule juu. Tayari yamefikaje? Yale maji yamefika, maji ya chini yalichange into vapor, alafu ile vapor ikaenda ikacondense ikaform tena maji. Kwa hiyo ile iliyokuja enda pale iliyoenda zake kule juu tunaita ni vapor. Kwa hiyo vapor ni gaseous form of the liquid. Tayari ambayo hii inakuwa formed by a process called evaporation. Tayari na hii vapor itachange back into liquid by a process called condensation. Tayari kwa hiyo vapor pressure can be defined as pressure formed by vapor of a liquid over the surface of the liquid. Kwa hiyo ile pressure itakayosababishwa na vapor of a liquid ndio itaitwa nini? Vapor pressure. Sasa ikitokea when the liquid is in equilibrium with its vapor, it's called saturated vapor pressure. Ikiwa rate of evaporation and rate of condensation ni sawa, ambao hapa tutaita they are in equilibrium, kwa hiyo hapo ndo tutaita saturated vapor pressure. Ila reference nyingine wana define vapor pressure kama ni saturated vapor pressure, zote pia ni ndivyo. Sasa why does the vapor pressure decrease? Kwa nini vapor pressure tukitia solute i decrease? Okay, anasema the vapor is formed by the escaping of the liquid molecule on the surface of the atmosphere by a process called evaporation. Tulisema au vipi? Kwa hiyo ile vapor
inakuwa formed kwa zile molecule on the surface. Mfano tuangalie this diagram here, ina show molecules on the surface. Hizi hapa zina escape. How zina escape? Zina absorb energy hapo, kwa hiyo zikipata enough energy zina escape, zinageuka nini? Zinageuka hizi huku juu, hizi zinageuka vapor, kwa hiyo zina change into gaseous form. Hii process inaitwa nini? Evaporation. So now there are some solute molecules on the surface that blocks evaporation. Sasa tunapotia solute, mfano this diagram here, that tunapotia solute, manake kuna molecule za solute nyingine zitakaa pale juu ya surface. Kwa hiyo hizi molecule zitakuwa zinapunguza evaporation. How zitakuwa zinapunguza? Kwa sababu molecule iliyokuwa pale itakuwa ina block molecule ya chini ku escape. Pia ile sehemu ilokaa ile molecule ilikuwa ikae molecule ya solvent ambayo inge escape. Kwa hiyo tunapunguza rate of evaporation. Tukipunguza rate of evaporation, pia vapor pressure is also lowered. Tayari? Haya, hii theory imekuwa imefuatiliwa na kufanywa experiment na scientist anaitwa Rolls. Tayari? Akatoa nini yake inaitwa Rolls law. Tayari? Rolls law inasema it states that the vapor pressure, hapa samahani, this ilikuwa iwe ni vapor pressure of an ideal solution is proportional to the mole fraction of the solvent. Tayari? Ina state kwamba vapor pressure, hapa ilikuwa ni vapor pressure of an ideal solution is proportional to the mole fraction of the solvent. Akatoa formula yake ni hapo, formula ya Rolls law. Lakini pia furthermore illustration since ikafanyika kudevelop another formula ambayo kule tulisema vapor pressure ina depend upon mole fraction of solvent. Sasa lower ile difference ya vapor pressure ina depend upon mole fraction of solute. Sawa sawa na kusema kwamba delta P is equal to mole fraction of solute times pure pressure. Kwa kama ile ya kule, lakini hapa inakuwa ni mole fraction of solute. Sasa hii P ikiwa divided huku ndo unapata this formula. Tayari? Kwa hiyo sasa furthermore derivation tunaweza kupata kwamba mole fraction sawa na number of moles of solute over number of moles of solvent plus number of moles of solute. Kwa hiyo ikiwa solution ni very dilute, tayari, number of moles of solute itakuwa very small na number of moles of solvent itakuwa very large. Tayari? Kwa hiyo ukichukua a very large number, mfano 1000 plus 0.1, mfano ndio hii number of moles of solute, mfano tufanye. Tayari? Utapata number ambayo ni approximately sawa tu na 1000. Kwa hiyo ndio maana NB huku chini ikawa neglected, tunapata formula mpya inaitwa NB over NA. Kwa hiyo hapo NB itakuwa sawa na mass over molar mass yake na NA itakuwa mass over molar mass yake. Hapa katumia W kama ni mass na hiyo M ni ndo molar mass. Afu hii just akaderive kutafuta molar mass over solute. Kwa hiyo sisi tunaweza kufikia tu hapa au tunaweza kuderive tu mpaka hapa, inategemea na swali ambalo sisi tumeulizwa. Tayari? Kwa hiyo tunaendelea. Lakini sasa using this formula sana solution hiyo ni very dilute. Kwa hiyo ndo maana most of the time maswali tunatumia this formula kwa sababu tuliambiwa colligative inakuwa ni more dilute. Tayari? Lakini pia that formula is most accurate ikiwa solution yako nayo na sio dilute. Kutaka kujua solution kama ni dilute or sio dilute, ile concentration ikiwa less than 15% basi ni nini. Ila tusijisonge sana kwamba solution we need to use this formula most of the time, kwa sababu solution most of the time inakuwa ni dilute. Kwa hiyo okay, hapa there is a question ambayo nasema a solution made by dissolving 218 grams of solute of molar mass hapo in 460 ml of water
at temperature 30 Kelvin if the vapor pressure of pure water is 31.8 mm of mercury at 307 Kelvin. Calculate the vapor pressure and lowering of vapor pressure. Kwa hiyo swali limefanyika hivyo tayari. Kwa hiyo kwa mujibu wa Rolle's law inasema pressure of a solution is proportional to mole fraction of the solvent tayari, ambayo formula ni pressure of a solution sasa na mole fraction of solvent times pure pressure kama tulivyoona hapa tayari. Kwa hiyo ni mole fraction of solvent times pure pressure of solvent, ambapo mole fraction itakuwa ni number of moles of solvent over number of moles of solvent plus number of moles of solute. Kwa hiyo hapa ndo mwanzo akaanza kutafuta number of moles of solute tayari. Kwa number of moles of solute, mass ya solute over molar mass ya solute, then tukapata 1.21 tayari. Alafu number of moles of solvent, kwa kuwa akatuambia ni 460 ml water, kwa hiyo ikawa ni 460 grams of water. Kwa sababu ni nini? Kwa sababu ni water, kwa hiyo density ni 1, tukapata number of moles. Kwa hiyo tukatafuta number of mole fraction hapa, tukazitia hizi, tukaitafuta tuvo times na pure, tukapata vapor pressure. La pili kasema tutafute lowering of vapor pressure, manake ile difference. Kwa hiyo difference utachukua ile ya pure minus ya solution, ile ya pure minus ya solution, utapata lowering of vapor pressure. Swali la pili linasema 5% of aqueous solution in a vapor pressure hiyo hapo, calculate the molar mass of solute added. Hii solution inaonyesha ni very dilute, na maswali ambayo atakayoanza kukupa percentage sana unatumia formula ile ya relative lowering of vapor pressure, na hii solution ni very dilute over 15% tayari. Kwa hiyo unapopewa maswali kama haya ya percentage, the first njia ni ya kulet kwamba ile total mass sawa na 100 grams tayari. Kwa hiyo kama total mass sawa na 100 grams na tumeambiwa 5% of solution, hii ni percentage of the solute tayari. Kwa hiyo percentage unaopewa na solution ni percentage ya solute ndani ile solution. Kwa hiyo 5% ya 100 grams itakuwa ni 5 grams. Kwa hiyo mass ya solute ilikuwa ni 5 grams na mass ya solvent ni 100, ukitoa ile 5 ambayo tukapata ngapi? 95 tayari. Kwa hiyo itakuwa na mass ya solvent. Kwa hiyo na molar mass of solvent, kwa kuwa ni water, tutatafuta molar mass, tukapata ni ngapi? 18 tayari. Kwa hiyo kwanza tutafute ile lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure ni 760 ukiminus 745, kwa sababu pure ilikuwa 760 afu ya solution kwa 745 tayari, tukapata 15 tayari. Kwa hiyo tukaja kwenye formula yetu ya relative lowering of vapor pressure ambayo tukatumia delta P, ambayo hii ni hapa tumepata over pure pressure, na hapa molar mass of the solute over molar mass of solute times molar mass of solvent over mass of solvent, tukaweka subject molar mass of the solute, tukapata kwamba the molar mass of the solute sawa na 48 tayari. Hizi formula zinachanganya sana, where should you use relative lowering na where should you use ile kule ya Rolle's law ya mwanzo nilisema tayari. Sasa most of the time tunatumia relative lowering endapo solution ikiwa very dilute, na tunatumia hii hapa ambayo solution kwamba hatujaambiwa kwamba ni very dilute, na hasa tukiambiwa tutafute pressure of a solution, basi tutumie formula hii, ni more recommended kwa sababu ni very accurate tayari, ambapo maswali mingi ya kutafuta molar mass tunatumia this formula, but the solution should be dilute tayari. Narejea tena tu hapa kwamba maswali ya percentage, ukipewa 5%, hii ni percentage mass of the solute, ambayo hapo tutafanya maswali sana kwa ku assume kwamba total mass of solution ilikuwa ni 100. Kwa hiyo 5% of 100 ikawa ni 5 grams, na iliyobaki na kwa mass ya solvent, basi tutaendelea maswali. Kwa hiyo thank you for listening.